Welcome na naman po ulit at isang magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa atin. Ngayon po ang aking topic ay tungkol po sa tinatawag na solutions of linear equation. Pero bago po ako mag-solve ng mga problem solving tulad po nito, ang kailangan pong maintindihan muna dito kung ano po ba yung etong linear equation to. Actually, pag sinabi po nating linear equation, ganito po yan halimbawa po kunin ko na lang to, no? Itong isang equation dito. X plus 2y is equivalent to 4. Ito po ay masasabing linear equation. Paano ko po nasabi na ito ay isang linear equation? Kasi po ito polynomial So, ang tawag po rito ay tinatawag na first degree polynomial. Na kung saan yung dalawang variable, x, y, dapat yung power o exponent nila ay hindi po lalagpas sa 1. So, yun po yung isa, no? Requirement para masabi na siya ay linear equation. So, ibig sabihin, pag naging 2 po ito, exponent ng x, at saka y, variable, o 3, o kung ano pa man, ay hindi na po siya masasabing linear equation. Ang ikalawa pong requirement para masabi siyang linear equation ay pagka green up po natin siya, no, yung sa rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system, lalabas po yung graph niya, no, ay line. Halimbawa po ito, no, ipoprove po natin na line siya. If x is equals to 0, lalabas yung 2y is equals to 4. Base po rito, no? And divide both side by 2, lalabas y is equals to 4. So, yung unang point ay yung x is 0 at yung y naman ay 4. Kung siniro natin yung x, ngayon naman is 0 natin yung y. So, therefore, yung x is equals to 4. So, yung ikalawang point po ay y, check natin 4 divide 2, masinaw ito nakakalito kung dito yan. Okay, 2. Balik tayo rito. If y is equals to 0, therefore x is equals to 4. Therefore, yung ikalawang point niya po ay 4 yung x, y naman yung 0. Pag ito po ay green up natin dito using a Cartesian or rectangular coordinate system, isa-isahin po natin itong point. 0, 2. Ibig sabihin yung y 0. Tapos yung x ito. 0, 2. Yung ikalawang point, 4 naman yung x. 0 yung x, y naman yung 2. Lalabas dito pala siya. Hindi rito Ayan, dito. Yung ikalawang point, yung x ay 0. Yung y naman, yung x ay 4. Yung y ay 0. So, lalabas yung x ay 4, y ay 0. Ito po siya. Kung ito pagdudugtungin natin, dalawang point na to, malinaw straight line talaga siya So, ito ngayon yung tinatawag na yung equation ng x plus 2y is equals to 4. So, lagi siyang line. Kahit po sabihin natin tinatawag, ito kasi 2 variable 1 equation. Kahit sabihin natin 1 variable and 1 equation. Halimbawa ay 2x is equals to 4. Therefore, lalabas yung x is equals to 4 over 2 is equals to 2. So, yung point niya, yung x is equals to 2, kung i-graph natin yan, lalabas straight line lang talaga siya. Ito, x is equals to 2 And x is equals to 2. So, yun lang po ang simpleng requirement para masabing linear equation. So, dalawa lang. So, kailangan yung degree of polynomial dapat laging 1. Hindi lalagpas yung exponent ng x at y. Dapat laging 1. Pagka green up natin siya, using a Cartesian or rectangular coordinate system, lagi siyang line. O straight line. Tulad nito. Yung x plus 2y, pag pinagtugtong natin, line siya.
Ito, one equation, one variable, lumabas, x is equals to 2. So, isang vertical line lang ang graph niya. So, hindi ko na po pahabain dahil doon lang talagang punta nun. Kaya naman po, isa-isahin natin sagutin ang mga problem na ito. Unahin natin itong number 1. Ito pong number 1, x plus 2y is equals to 4. Then 5x plus 6y is equals to 5. Meron pong tatlong klase ng paraan ng pagsagot dito. Isa-isahin natin na. Yung una po, yung tinatawag na number 1, addition, subtraction method. Pangalawa naman po, yung tinatawag na substitution method. Substitution method. At ikatlo po yung tinatawag na determinant. Using a determinant. Yan. So, mas maigi na sagutan ko na lang ito. Tapos, pumili po kayo, no, lalo na yung mga beginner, kung ano yung paborito nyo sa tatlo na to. Kasi pag sasagot ng ganito sa actual na sagutan talaga sa examination, kung ano yung palagay nyo mas gamay kayo, yun ang dapat na gamitin nyo. Pero kung lahat naman gamay nyo, walang masama, mas maganda pagka gano'n. Unahin po natin sa addition and subtraction method. Ang technique po sa addition and subtraction method, mag-iisip lamang po tayo ng isang number. Na kung saan, pag i-multiply po natin siya, no, sa isang equation, meron pong isang variable na may eliminate. In that sense, makukuha po natin yung isang variable. Sige po, simulan na natin dito. Dito siguro mas maigi kung i-multiply natin ito ng negative 5. Yan. Kasi ang puntirya natin, ma-eliminate natin yung variable x. Ito mangyayari ay distributive property of multiplication. Negative 5 times x is negative 5x. Negative 5 times 2y, this is plus minus 10y. Negative 5 times 4 is negative 20. Therefore, ito i-remain natin. So, no problem dito. 5x plus 6y is equals to 5. Therefore, i-add natin ito. Therefore, ito masisimplify. Ito na mga negative, magiging negative 4y is equals to negative 15. Malinaw yung y is equals to 15 over 4. Pwede na natin i-positive kasi dalawa parehas naman silang positive. And pag nag-divide ka ng parehas na negative number, lalabas positive yan. Then ito, sa-substitute natin sa any of the two equation, whether equation 1 or equation 2. Substitute. No? 2 na lang 1. Pero pwede rin 2. Therefore, x plus 2 times 15 over 4 is equals to 4. Therefore, x plus ito, masisimplify. Ito magiging 2. 15 over 2 is equals to 4. Therefore, x is equals to 4 minus 15 over 2 is equals to 2. This is 1. 2 divide 1 is 2 times 4 is 8. 2 divide 2 is 2 times 15. 2 divide 2 is 1 times 15 is 15. Therefore, lalabas ay x is equals to negative 7 over 2. The next question po rito, paano ba natin ma-determine to kung ito bang y at saka x, talagang tama ang sagot natin? May gihim po rito sa equation, meron pong an equal sign dito na kung saan yung left side laging equal sa right side, or else hindi siya masasabing equation. Therefore, pwede nating ma-check ito by substituting this value to any of the two equations. Piliin na lang natin ulit yung equation number 1. Substitute x and y to any of the two equation. Piliin na lang natin yung x. X is, piliin na lang natin equation number 1.
x is negative 7 over 2. Kasi, no? Plus 2 times y. Y is 15 over 4. 15 over 4, okay? Lagyan natin muna ng question mark kasi hindi pa natin alam kung talagang tama na ang left side is equals to right side. If it equals to 4, therefore negative 7 over 2 plus, ito magiging 15 over 2. It equal to 4. Therefore, lalabas negative 7 plus 15 over 2 is equal to 4 talaga. Yan. Kasi 15 minus 7 is 8. 8 divide 2. Tingin ko naman kahit sino alam na yan. Therefore, ang answer po natin is na x at saka y ay talagang tama. Kasi na-check natin na talagang yung left side is equivalent to right side. Ngayon, sagutan naman natin using substitution method. Substitution method. So, ikalawang method. Ang technique dito, yung x, kukunin natin from 1 o kaya from 2. Piliin ko na lang yung from 1. X is equals to 4 minus 2y. Then, substitute natin itong value na to. Equation number 2. Therefore, yung x is equals to 4 minus 2y, ang gagawin natin ay 5 times 4 minus 2y plus 6y is equals to 5. Therefore, distributive property of multiplication. Sa dalawa, therefore, giving 8 minus 10y plus 6y is equals to 5. Therefore, ang mangyari niyan is negative 4y kasi naman siya is equals to this is 5 times 4. Malinaw, hindi siya 8. Mali ito. Magiging 20 to. Therefore, 20 minus 4y is equals to 5. Therefore, negative 4y is equals to negative 15. Kasi lilipat natin 20 from left side to right side. And may 5 dito sa right side. Therefore, y is equals to 15 over 4. Therefore, parehas na parehas din naman therefore, itong value na to, substitute to any equation. Any equation. Pwedeng 1, pwedeng 2. Piliin na lang din natin yung equation number 1. Use, no? Equation number 1. Therefore, since nakuha na natin to, no? X is equals to, so, eto na siya, no? Eto, x is equals to 4 minus 2. Kasi ito, 1 din ito Kaya ako nasabi, use equation number 1. 4 minus 2 times 15 over 4. Therefore, x is equals to 4 minus 15 over 2. Kasi ito magiging 1, ito magiging 2. Therefore, mangyari po ay 2 divide 1 is 2 times 8 is 8. 2 divide 2 is 1 times 15 is 15. So, ganun din lalabas. X is equals to negative 7. Kasi 8 minus 15 over 2. Wala namang pagkakaiba rin dito. Dito. So, magkaibang solution pero same answer. Sa inyo na po kung ano yung pipiliin nyo dito. Yung third method naman, siguro dito lang natin sa mga is using a determinant. Ayan. Okay. Okay. Addition and subtraction, substitution. Andito na tayo sa determinant. Using a determinant. Letter C. Number 3. So, using determinant. Dito po sa using a determinant, may simpleng formula tayo na gagamitin yung x is equals to dx over d as a denominator. And y is equals to dy over denominator.
Para makuha po natin yung denominator, ganito lang po kasimple. Denominator or D is equivalent to, gagawin natin kasi yan ang determinant. 1, 5. Then 2, 6. Ito po siya. Ito. Yung coefficient ng x at saka y term. Ito, 1, 5, 2, 6. Therefore, mangyari po rito, 1 times 6 is 6. 5 times 2 is minus 10. Mangyari po dito ay negative 4. So, yung dx naman po, ang mangyari po ay doon sa x, ang ilalagay natin sa x, yung 4, yung constant. 4, tapos 5. Tapos ito, re-remain natin, 2 at saka 6. Therefore, mangyari po rito ay ito mo multiply for 24 minus 10. Lalabas po ay negative 14. Yung dy naman, kanina yung constant value, yung 4 at saka 5, nilagay natin dito sa x. O, lalagay naman natin dito sa y, 4 at saka 5. Tapos itong 1 and 5, i-remain natin. 1, 5. Therefore, 1 times 5 is 5. 5 times 4 is minus 20. Therefore, isa-isa na natin i-substitute na natin, kompleto na. May dx, of course, may d. Tapos dy, meron na. Therefore, x is equals to, dx is negative 14 over denominator negative 4 is equals to positive 14 over 4, which is same lang naman, parehas na parehas. Equals to 7 over 2. Dahil 14 over 4, 7, negative 7. 6 minus 10, 24. 24. This is not negative. No? Kasi 24 minus 10, this is positive 14. Therefore, mangyari po rito ay ito is positive 14. Sorry, mali ako. Positive 14. Mangyari ay ito negative eh. So, negative 7 over 2. Parehas na naman. Pagdating naman sa y is equals to dy over d. dy is equal to negative 15. Negative 15. Therefore, negative 15 over denominator is negative 4, which is equals to 15 over 4. Still, parehas pa naman yung y. Y is 15 over 4. 15 over 4 is around 15 over 4. Maya-maya po yung number 2 naman and then number 3. Tapos pupunta tayo sa 3 equation, 3 unknown variables. Sige po, thank you.